Geithika muno mwiroreri wa kirathi gya KINYUGO MWAURA nyambe ngucokeria ngatho ni undu wa gutikira kunyitanira na ithuĩ tabarĩra ĩno ĩgĩthiĩ na mbere. Ĩno nĩ tabarĩra ya How We Met ĩrĩa tukoragwo tukirehe endwa makorwo magĩtũtarĩria kũrĩa marutanire. Njigua andũ makiuga moyanĩire kũ tumenye kũrĩa andũ moyanĩire magĩcoka moyanarĩ mathire kũ. Na ndakwĩrire atĩ kuonana gũkũ nĩ kwa bata mũno nĩgetha tumenye andũ marutaga wendo kũ, andũ macemanagia kũ na kũ. Nginyagia rĩu nĩ wonete tabarĩra iria turehete andũ magĩcaria wendo kũndũ gũtiganĩte na makawona. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrakũrehera mũirĩtu ũgwĩtwo Esther. Esther Mutua aratũtarĩria ũrĩa macemania na mwendwa wake Timothy Nyaga, na aranjĩra atĩ macemanirie mũtambo-inĩ wa Facebook. Arĩa marigagwo kana kweli andũ nĩ macemanagia Facebook na makendana na makagĩa mũciĩ hamwe rĩ, tabarĩra ĩno nĩ yanyu nĩgetha tuthikĩrĩrie tumenye monana rĩ gwacokire gũgĩthiĩ atĩa nĩgetha moke maikare hamwe na matuĩtie itua rĩa gũkorwo magĩtuĩka mũthuri na mũtumia na magĩkorwo magĩthondeka mũciĩ marĩ hamwe. Rĩtwa rĩakwa nĩ KINYUGO MWAURA na tũtanaingĩra thĩinĩ wa ndereti na Esther. Ririkana atĩ kĩrathi gĩa KINYUGO MWAURA kĩrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya wendia wa mĩgũnda ya Golden Dream Land and Properties Limited. Ririkana twĩna project itiganĩte kuma mwena wa Nanyuki, twĩna ingĩ Matu na tũrĩ na mĩgũnda kũrĩa mwena wa Malindi. Na tũgĩthiĩ breki nĩ ngũkorwo ngĩkuonia imwe cia project iria tũrĩ nacio, na ningĩ ũngĩkorwo atĩ harĩ project ũkoretwo ũkĩona hihi kũhĩtũkĩra YouTube ĩno kana imenyithia kũndũ kũngĩ, hihi no ũkorwo ũkĩhũrĩra director witũ nĩwe Fred Kahũra kũhĩtũkĩra namba 0729870822. no ũkĩririkane atĩ Golden Dream ithuĩ wona nĩ hakinya nĩ hakũheana title tũtimayagĩrĩria na tũtĩrĩaga marĩgu. Ona warĩkia kũrĩha title yaku within 90 days wĩnayo, na nĩgetha twendaga wakoma toro ũgakoma toro mũiganĩru. Tabarĩra ya ũmũthĩ tũmĩharĩirie thĩinĩ wa mũkawa wa Sports View Kasarani, na nĩngwĩraga nĩ kũndũ kwega mũno, kũndũ kwĩna kũndũ gwa ciana gũthakĩra, nyũmba cia mĩcemanio, ground cia gwĩka mohiki ta gũkũ tũrĩ nĩ kũndũ kuoyaga makĩria ma andũ 2,500. Ningĩ kwĩna swimming pool, kwĩna gym na kwĩna facilities itiganĩte. Namba cia Sports View nacio nĩ ngũkorwo ngĩgwĩkĩrĩra house screen-inĩ yaku. Reke rĩu tũnyitanĩre na Esther thĩinĩ wa ndereti ya ũmũthĩ, na toguo igwetagwo Esther Mutua. Kuigua nera igwa Gĩkũyũ no kwaria atangĩkĩaria, angĩaria kwaria iria thuranĩre. Koguo rĩ tũtiũkĩgarũra ruga hanini nĩgetha tukorwo tukihota kwaranĩria na Esther. Karibu sana Esther, habari yako? Mzuri sana. Karibu sana kwa kirathi. Thank you. Tunataka kusikia how you met Timothy. Yeah. Utakuwa ukituelezea katika hii show. Kabisa. So mwanzo I want you to say hi to the viewer. Mwambie majina yako na mkaribisha kwa show ya leo. Okay. Hello, for those who are watching us. My name is Esther Mutua, but napenda sana kutumia Esther ndio utashika haraka. Niko hapa siku ya leo kuwaelezea how I met my husband. We met through Facebook. Unajua watu wengi wanakuanga na notion ya hii mapenzi ya online, sometimes it doesn't work. But for me, I can assure you it has worked for me. It has been 6 years so far. Na tuko sawa kabisa. Yeah. Wow, good. That is so lovely. Kumbe watu wanatoa love mahali tofauti kabisa. Kabisa, just that ukishapata the right person. Ni kama vile mapenzi ya Facebook sometimes inaweza fail. Just the way hata hii normal meeting person normally inaweza fail. That is true. Yeah. Wow, we can't wait to listen to your story. Wacha kwanza Esther tukujue kidogo. Esther, where did you grow up? Where were you born? And where did you grow up? Mimi nimezaliwa Makueni County, place inaitwa Mtitoandei, that is in Kibwezi East constituency. Yeah, that's where I was born. Nimeenda shule inaitwa Ivingoni Primary School. But sikumalizia huko. I went to another private called Baraka Academy. After that I went to high school, Ivingoni also, secondary school. Though I didn't perform well, I finished my first Form 4 2013, 2014 yote nikakaa nje. Then 2015 I went back again to Form 4. Oh, uka repeat sasa. Yeah. How did you perform comparing the two? I performed well. The first one nili fail. Ya pili nili perform better and I was happy. Hatutakuuliza grade hapa kwa sababu. Yeah. So and just to add on this, kurepeat yangu ya pili
nilimotivatewa na my husband now. Although we had not met, the first time we met ndiye aliniuliza umesoma mpaka wapi, such and such. After kumwelezea how I performed and everything, akaniambia you still have a chance. You can go back to school and perform better. Wow. Mko ngapi kwa familia? I'm born in a family of 10. 10? Yeah. Wow. How many boys, how many girls? Boys are 6. Girls are 4. Yeah. Na wewe ni? I'm the third born. Oh. Our last born actually sahi yako class 1. Wow, good. So now Esther, tunataka tukuje hapa. Mi sipendi kwa hii show sitaki tuende sana kama hatujaingia hapa kwa vile mlikutana. So Esther, kabla tufike sasa hapa kwa vile mlikutana na your now husband 6 years ago on Facebook, probably what was your thinking about marriage ukiwa msichana mdogo? Growing up, as for me, I can say nilikuwa najua ndoa ni kitu mzuri. I've seen my parents grow together, vile wametulea. Although I'm from a humble family, naeza sema marriage works. And that's one thing my mom has always told us. Usiwahi sikiza mambo ya uko nje vile ndoa iko, concentrate. Na kama umeona yetu imework, yours can work too. So as for me, sijai kuwa na any negative thought about marriage. Yeah. Ulikuwa unataka mwanaume ako na what character and what qualities? To be sincere, mimi nilikuwaga nataka someone who will be honesty, faithful, mtu si wa fujo. Yeah, such a person. But hii mambo ya tall, dark, handsome, mimi nasemanga ni bonus. Ikikuja, well and good. Na kapesa? Pesa tutatafuta pamoja, of course. Yeah. What did your mom used to do and your dad walikuwa anafanya kazi gani? You've just told us umetoka from a humble background. Yeah. So your mom alikuwa anafanya kazi gani na pia babako? My dad was a plumber, even up to date. He's a plumber. My mom was just a stay at home mom. Angefanya tu hizi vibarua, maybe kuna vibarua za kulima, of which tungeenda na yeye tungemsaidia. Vibarua za kulima, sometimes umeitiwa kufua nguo, such things. But the funny thing, most of the people, even my closest friends, they know nothing about my life growing up. Juu maybe ningeenda shule, nililala njaa, but they will never notice. Mi ni ule mtu, kama tulisoma na wewe, ungesema I'm from a, hata kama si well of family, but I can tell you we could go even for 2 days without food and we were very okay. Just that love, connection. Juu mimi nasemanga ataka tulikuwa na shida, my mom has brought us in a way, hiyo shida uioni. Unalala njaa, unaamka unaenda shule and you are very okay, you are strong. Yeah. Wow. That was the kind of life. Wow. Thank you Esther kwa kutuambia about your past life ama vile uli grow up. Yeah. Sasa tukuja hapa kwa Timothy. Which year was this that you met Timothy online and how did it happen? I met Timothy back in 2014. It was around December and we met through Facebook. We were in the same Facebook group. Yeah, church. It was the same church. Yeye alikuwa anaenda the same church as mine, but now he is in Karatina. I'm in Mtitoandei. Yeah. So there was this post about church and so, and I commented on that post and he immediately slid to my DM. Then from the, yeye ni mtu straightforward. Atakangile story ya kukatia manini. No. My name is Timothy, what's your name, where are you from, tukajuana. Then from there ulirespond ama ulifikiria kwanza sasa nini huyu? Unajua inbox inakuanga mara mingi imejaa hi na hii hi haisemi kitu kingine. As for me, mimi nilikuwa na hii notion, juu huyu ni mtu wa the same church as mine and kuna hii notion ya church kwetu, so niliona ni mtu mpoa. I didn't think twice ama immediately nikamreply, tukaanza kujuana. For me, I was a bit secretive. Sikuwa nampatia my life like at once. But yeye aliniandikianga, I think it's like 2 pages. Akinielezea about his life. Mimi niko hivi na hivi. And I need a wife. The first thing he told me,
I'm looking for a wife, not a girlfriend. So if you are not ready to be my wife, let's cut this short. Alikwambia hivyo kwa conversation yenu ya kwanza? Yeah. I'm here looking for a wife, not a girlfriend. So if you are not ready to be my wife, let's just end this. Yeah. And how would you make the decision papo hapo na umepatana tu Facebook? The reason I made a quick decision kukubaliana na huyu jamaa, first of all, he was very straightforward about his life, his past. Kama akaniambia ya mimi nimekuwa na some ladies before, si mmoja, si wawili. He went ahead and told me he has a daughter. And the funny thing, kuna hii kidole yake moja inakuanga imekatika. He told me that day. I still niko na kidole imevunjika. Like ni kama anakuambia all about himself. So niliona the sincerity in this man and the honesty. Yani the way anakuambia mambo ni mtu haja kudanganya. Wow. Yeah. Were you in a relationship yourself by then? No. Ama ulikuwa tu kasichana kametoka shule? I wasn't good girl in any relationship cause hata sisi tukikua Nilo, unajua in a strict family you no dilly-dallying around hapo. Yes. So sikuwa in any relationship. So was Timothy your first boyfriend and your first love? Exactly. Wow. Yeah. Sasa tuelezee, ameku approach pale Facebook. Wewe sasa unajibu ukisema aje? Amekwambia ako na mtoto, his previous marriage maybe didn't work. Exactly. Kidole ashakwambia, usiwahi patana na yeye umuulize sasa hivi kusema. So he has told you so much about himself. Wewe response yako ulimwambia nini? Me, the moment he told me about his life and everything, I just saw someone who is honesty and he is ready na anajua what he wants in a relationship. So I had no choice. Pia mi nikamwambia the other side of me. Nikamwambia, first of all, I'm not from a well-off family, so don't expect to marry this girl from what. No. Mi nimetoka from, na nikamwambia, first of all, I told him my parents are tough, especially my dad. The moment I mentioned my dad is tough, aliniambia nitumie namba yake. Sahi. Allah. He told me, send me your dad's phone number. Yeah. I was hesitant at the moment. Niko like, we? Sinitauliwa leo. But nikampatia. Then we continued talking, tukaongea, sasa tukaanza kuplan. Sasa masiku zimesonga kiasi sasa. Yeah, it's like a month later after tushajuana. Sasa na amepigia my dad. Alipopigia my dad immediately, my dad called me. Akaniuliza kuna huyu jamaa amenipigia simu kutoka Karatina, so and so, what's happening? So at least nikajua, my dad hata kwa ile tough ile ukaliana kuanga nayo, he was calm. Nikaona at least these are two mature people wameongea. Akaniambia tumeongea, amesema anataka kukuja huku, we meet and everything, and I was kind of like if dad is okay, then everything else gonna be okay. Then from there we planned. He traveled from Karatina. The very first time kumit, like kumuona na macho. Juu alikuja kwanza akapotea. Yet to pick a motorbike again. Saa nikachukua simu niambie mtu wa boda, bring him here and here. Akakuja. Mimi nilimuonanga from a motorbike. He's this tall, huge guy, and here I am. Mimi niko tu 1GB like. Then had you seen him hata kwa picha? Alikuwa amekutumia picha yake? Yeah, na alikuwa anamuona pia kwa Facebook. Okay. So ningejua. Although picha zake zenye nilikuwa naonanga mostly za Facebook, alikuwa mdogo kabisa like. But the moment I set eyes on him, I was like, oh, okay. Mi mwanzo nilipomwona na akaniona, I was like, maybe this guy ata change mind. Amekutana na aka kamtu kaslim, kanakaa tu funny rough. Mi nikasema tu Mungu saidia. Whatever will happen from here, I don't know. But then he came, he hugged me, tukaenda, tukaongea. Then from there, we picked a motorbike again. Juu sikuwa nakaa home that time. Ulikuwa unakaa wapi? Nilikuwa nakaa in another family. Actually, I had gone to that family to work as a maid. Yeah. Then but nikiwa hapo sasa aliponiambia nirudi shule cause this family was too good to me. The owner of that family akasema hata nilipia school fee. After nimemwambia nataka kurudi. Yeah. So me from there he picked me, we went home. Actually hata tulifika tukapata home hakukuwa na mtu.
Au kwa umewaambia mnaenda hiyo siku? Tulikuwa tumewaambia, but my mom na dad walikuwa wametoka kidogo. So unapata ni ile kufika hata uko na. But walikuwa wamepika? Kulikuwa na chai at least? Yeah, kulikuwa na chai. Okay. But sasa mimi tulipofika, this guy, the funny thing, alifika tu akichukua fagio, ashaanza kufagia huko. Yaani ala kwenu? Yeah. Alafu unajua mimi cause ni mtu akishagi na nimelelewa na ile notion ya wanaume afanyangi hivyo. Alafu a university guy amekuja kwa ka familia funny ashaanza kufanya mambo and I'm like this is the guy. Yeah, so tukakaa hapo as we waited, my mom akakuja, my dad, my elder brother, we sat down, talked. Aliendanga uko kando na dad. You know, men do talk. I don't know what they talked up to date. Sijajua waliongea nini. Kumuuliza. Si kumuuliza na si kutaka kujua. Ni yao hiyo. Wakaongea from there tukakumbana. Did you cook for him? Chakula ilipikwa but not me. I'm not the one who cooked. But tulimpikia. Karibu nishtuke. Amepata hakuna mtu. Actually hata ungekuja hapo aungesema eti huyu ni mtu new kwa familia. Is like someone who has been there, amekuwa akikuja because ameblend kabisa. Yeah. So after that we took some photos na yeye it was to travel back again that night. To Karatina. It's like nika alikuwa amesneak kutoka huko. Hata hakuna mtu alikuwa, even the parents didn't know he was coming kwetu. Yeah, so after that tukaachana, yeye akakuja shule. Na mi actually tulitravel pamoja tu hiyo usiku. Mi akakuja akanidrop kwenye nilikuwa naishi, then he went back to Karatina. Yes. Yeah. Boy, after he went to Karatina, wewe umeachwa sasa kwenye bado ulikuwa unafanya kazi, si ndio? Yeah. What was going through your mind? This is a guy tumepata na Facebook, mambo imemove haraka, ndio huyu amekuja, amemita hadi wazazi wangu, he has come, umeona ameingiana na familia yako. Uliachwa ukifikiria nini? How did you feel? Mi kwanza niliachwa nikijiuliza, now that this guy has seen the real life of me na vile maisha iko, the way I have grown up and what, ataenda change mind ama what will happen next? Cause yani ushaibaki tu umekaa unangojea tu to hear his response. But the funny thing, immediately alipotoka, now unajua that was the, sasa tumeingia January, I was to join now form 4, but kukakuwa na mgomo. So this guy called after shaenda na amekaa like some weeks, like 2 weeks, akaniambia nataka utembee Karatina, you meet my parents. And I was like, aje sasa. Yeah. First nilikuwa najiuliza, how will I start mwanzo nitaambia wazazi aje? Although wame meet this guy, now going to Karatina, nothing is like. But me aliponiambia hivyo, I called my dad, we talked, and he told me, you are now a grown up. You know what is right, what is wrong, and you know what you want. If you are okay with it, you just go. Ni alituma fare. Your dad? No, the guy. Miera ushaiona yani ile like mimi nilimwambianga mpaka hata bag ya kutravel sina. He sent me money mpaka ya kubuy briefcase. Like he was caring and unaona kabisa this guy means everything anasema. So me I traveled to Karatina. Kufika huko, the first person I met ni him. After talking and all that, we went now kwa familia yake. They live in Karatina as well? Yeah. The parents? Yeah, okay. Yeah, wamejenga huko. I met mamake sasa. The mom was so happy. Ushaiona like this lady, na yeye hata hakuwa ameambiwa, I don't think hakuwa ameambiwa about mimi. So alikuwa ameambiwa tu kuna mgeni anakuja, but she was not like ni mgeni nani. And me I went there, the mom welcomed me, akanipikia nyama. Wow. We talked and everything. Akaniuliza unaitwa nani, umetoka wapi, how did you meet Nyaga and all that. We talked. Later in the evening, before sasa tutoke, we met the dad. The dad seemed to a story mingi na ongeangi. He just said hi and that was it. Yeah. Then from there, mi nilienda walikuwaga wanaka hostels. Alikuwa naka Karatina University kwa hostels. Na wao wazazi wako the other side of Karatina. Yeah. So mi nikakaa huko, hiyo day nilienda tukalala. The following day, I was to come back. Sasa yeye alikuwa anataka tu I meet the parents and all that wajuane. So when I came back home, nika join shule.
aliniambianga immediately after form 4 if it's university utasomea ukiwa kwangu. Na Esther, for the sake of mwenye anatazama history, hii time uli join form 4 ilikuwa hiyo kurepeat. Yeah. Ndio mtu asishindo wazazi walikukubalisha kwenda kwa kijana ukiwa student bado. Ilikuwa ni repeat, nilikuwa nimekaa a whole year nje. Yes, for the sake of the viewer, ashike hapo. Ati so now when you went back ukarudia sasa form 4, ukaingia shule. Nikaingia shule, nikasoma. Sasa nikikuja kumaliza form 4 na yeye alikuwa na graduate. I'm finishing form 4. He is graduating because I remember immediately after my form 4 I did my KCSE like today, then I stayed for like 3 days, then nikaenda graduation yake. Now you know, coming to his graduation you are meeting the bigger family now, mpaka the extended, the aunts, the what. Ni ile tu nilikuja cause alikuwa ameniambia lazima nikuje, but I was kind of reluctant, sitaki kukuja kumeet hawa watu wote. But we met, everything went well, they were so happy for me and everything. Now after graduation, mi nikarudi. But yes, sasa plan za kurudi haku anataka. This is someone ako like, mimi nilikwambia nataka bibi. These stories are beating around the bush and what? Hataki. And you know me, for the first, mi nikigrow, nilikuwa na believe in courtship, na harusi. So me, I wanted harusi so much. Siwezi danganya hiyo. Mimi nilikuwa nataka harusi. Because I remember telling him, mimi nataka nivae kiatu ya 50k, dress ya 100k. But you know, Kikuyu wako aje aliniuliza, ni kiatu utavaa ya 50k ama ni shamba tutanunua? Fikiria hivyo. So you could hayo. Cause ingekuwa maybe another man ataona, huyu msichana anataka harusi acha tu. But yeye alikuwa anakuambia the reality. Aliniambia mambo ya harusi, maybe later on tukikuja kupata but sasa unataka harusi. Ni harusi tutanunua ama ni maisha tutaanza tujipange vile. And I saw, nikaona is making sense. Why should I go for hizi harusi? Na najua tu akiniekea kaka harusi kadogo sitakubali and I won't be satisfied. Wow. Nikuulize tu swali, Esther. Hii time yote tangu ile place alianza kukukatia Facebook, remember it's him who has pursued you. It's unlike now the other way around when you ulikuwa umemcrashia. Tell me, at what point did you start feeling the attraction na ati umependa mtu pia bebe kabisa na chemistry yenu imegrow? At what point did you feel? I can say from the very first time, juu mimi in my mind nilikuwaga najua nataka mwanaume anakaa aje. I needed someone honesty. Me, I loved this guy from the very first time aliniambia about his story. Yani kabisa, the past life and what. Na then after the time alikuja kwetu nikaona venye ana socialize na watu, the way he so okay with everything. I started loving this guy. Na vile hata akienda huko, unaona mimi sasa hata hii time niko shule nasoma, sometimes maybe sina doa ya kufanya hivi na hivi na hivi, na mwambia I don't have this and this, ananitumia. And there's a time alini texting, I don't know whether it was a joke ama alikuwa ananipima. Aliniambia, by the way nimesota hata sina credo ya kukutext. I remember I sent him 250. He was like over the moon. You are the very first girl amenitumia do in my life. I've always been sending money. I think aliona huyu mtu hata ana do mpaka ananitumia 250. But mimi nilikuwa nishapenda huyu jamaa, the way he is so honest and everything. I think nilianza kumpenda tu from the first time aliniambia about his life so openly. Wow. Sasa tuko tumefika hapa kwa harusi. Ulikuwa unataka harusi sana. So how do you feel up to date? Umeniambia hujafanya harusi bado, the white wedding. Does it make you feel bad? No, I don't feel bad even at all. Although in the beginning tulipoanza kuishi pamoja sasa, nilikuanga tunaka like me nilikuwa napenda kuwatch sana hii ni wedding show ya Citizen. Unaona vile it's so nice and what. So at the beginning nilikuwa na hiyo kitu kwa roho. Kwa nini sijafanywa wedding? I felt so bad. But with time I came to realize it's not about having this wedding. Ni about two people coming together. They know what they want. If there is love,
Hizo vitu zingine mimi hata nasemanga even right now hata nikose kuja kuwekewa harusi na uko mbele, I'm very okay right now. Yeah, nisharidhika kabisa. Yeah. Oh, thank you Esther. Kabla tuende break, at what point did you start living together? Tulianza kukaa pamoja immediately after my form 4 na tumeenda graduation na tukarudi, nilikuja nikakaa home for like that is 4 months. Nilikuwa nafunza, niliingia kama PTA huko shule. Oh, okay. Yeah. But then akakaa akaniuliza. Hakuwa anashindania ile story eti nitakukujia, aliniuliza when are you coming? Nikamuuliza to do what? Is like unakuja kuolewa, tunaanza maisha. You know, at this time round, just to take you back, according to the church yenye nilikuwa naenda, you should marry someone from that church. But now ilikuja ikafika mahali, my husband now, hiyo time akaacha kwenda that church. So kukakuwa na bit of mvurugano with parents. Now sifai kuolewa na this guy because ameacha kwenda church. Ikakuwa it's like a conflict. Now I have to make a choice. Either nisikize wazazi or I go with this guy. So na unajua on the other side iko hivyo pia. So akaniambia, Esther, now the choice, the ball is on your side. You decide. Do you want to get married or you want whatever decision uta make, I'm okay with it. Nikamwambia just give me some time. Sasa hii 4 years I've been teaching, I was thinking what do I do? Do I go to this guy? Yes. Because if at all I'll go, that will be against my parents' will. Wao watafanya kuniambia enda. Yes. We have not given you the blessings as parents. But ilifika mahali nikasema, I love this guy. He is honest. He is everything that I've always wanted. What else do I need? Yeah. Kuna sibling wako ambaye ulishare na yeye, ulikuwa umeniambia mmezaliwa mkiwa 10 of you. Pengine kuna mwenye uko close na yeye ulikuwa unaambia sasa mimi nasikia nataka nitoke nyumbani sasa niende Karatina kwa Timothy. Yeah, I have my brother mwenye ananifuata. My brother we do share a lot. Like he's a crazy one, but sasa huyo ndiye unapatanga na mwambia. Cause even the day niliamua kutoka home, ni alinipeleka stage. Like mimi nilikuwa nimemwambia everything. Akaniambia kama hivyo ndo umeamua, if that's your happiness, go ahead. Yeah, I'm behind you na mimi my brother, the elder brother na my sister wenye wako mbele yangu, obvious they were like my parents, ni watu wako strict na nini. So mimi sikuwa nawaambia so much about my life. Yeah, sasa mdogo wangu ndiye anajua everything about me. Yeah. So after those 4 months, after 4 months, now this day yenye nilikuwa niende huko, I called him nikamwambia I've made my decision. I'll be coming tomorrow. He sent me fare and everything. Mimi nilifanyanga tu kukalisha my mom chini. That day nikamwambia, you know what mom, I know it's against your will na ungeambiwa usimamishe hii kitu utaisimamisha immediately, but I have to do it. Najua hujanipea blessings, najua utaki niende, but I have to go. It's the decision nimemake, wacha niende huko. Kama mambo itaenda kuharibika, I'll still come. Akaniambia we enda huko, ikishindikana always come back home. Yeah. Actually, even that day nilikuwa naenda stage, tulikujanisha na my mom pia. Oh yeah. Kama umebeba vitu zako. Yeah, briefcase, imejaa everything. Sasa nikitoka hapo in my mind nilikuwa nishajua I'm somebody's wife. Like nimeenda kuanza maisha. Yeah. And your dad? My dad tulikuanga tumeongea. Ni ile but hakuna mtu alikuwa willing. Nobody told me like unajua ile unakalishwa chini unakuwa advised to be a good wife what? No. At that moment there was nothing like that. Ilikuwa tu ni kwenda. Cause even after I went, tulikaa for months, like months before even calling home kujua what's happening and that. Now nilipoenda ku meet my husband. Sasa si tumeenda tuanze kuishi. This guy bado ashamaliza university, anakaa hostels. He has nothing. Like mnakuja, although he's from a kind of a well-off family, ni ule mtu anapenda kujitegemea. Hataki usaidizi. So nilienda nyumba iko na kikombe moja, sufuria moja na nikasufuria kadogo na mnakaa kwa hostels. Now. And that's how life began. Oh my God. Yeah.
Na leo mmefika wapi? Utatuambia in part 2. Sawa sawa. Yeah. So, mwiroreri ndirenda tuikiria oro hanini ru ni rugano rwa Esther uria macemania na mwendwa wake Timothy. It's very interesting to listen to these stories, by the way. Very very interesting. Kisikia pahali mtu alitoka, roho yake ilivutiwa kivipi na wamefika wapi saizi. So, tukirudi after break tuenda tuigue riu ri mambirie gikombe kimwe thaburi imwe na kuria hostels. Thaici mari hadrai riu mena twana twiri ni tukumenya uria muturiro wao riu ucenjetie nginyagia hau. Na tugithie break nguririkania ati twina project jeru muno na njega kuria mwena wa Matu, Amani Gardens phase 2. Amani Gardens is just 20 kilometers away from Matu town and only 800 meters from Masinga town. Ririkana guku kuri na shesheni ya borithi iria irigiceirie buroti ici, kuri na Masinga level 3 hospital na ninge okuo kuri na Masinga boys high school. Buroti ici ni cia 50 by 100 na angikorwo ugukorwo kiriha oro kahora tondu tuheanaga na ihinda ria mieri 6 ugukorwo kiriha na thogora wa 250,000 Kenya shillings. No angikorwo ni ukuhota kuriha kimanjika kiu oro rimwe ni turakwehereria ngiri kibao niguo ukorwo kiriha 230,000 Kenya shillings. Na mathogora maya meri ni inclusive of the title deed, koguo ndukamake hatire kindu kingi ugukorwo ukiongerera hari marihi macio. No ririkanete Gold and Dream Land and Properties Limited hindi ciothe warikia kuriha within 90 days ukoragwo na title deed yaku, na uyu ni undu twikirite wira tondu project iria ciothe tukoretwo nacio mwena uyu wa Matu gutire mundu utamukirite title deed yake, ona nginya kuria mwena wa Nanyuki andu ni mamukirite title ciao. Ukiririkanete kuri na mai na thitima na ni kundu gwakitwo muno kuri na neighbors, no ugure mugunda uyu nigetha urime to kwina tiri muthaka, no ugure nigetha wake mucie waku, na ningi no ugure nigetha uige ukendia hindi ingi thogora wa haiba hanini nigetha nawe ukigwe cama wa gukorwo ati ni uigithitie na tiri. Ukiririkanete ntutwaraga andu kuona migunda eno mithenya wa Wednesday na Saturdays, na kiria ugwika nigetha ukorwo kibuko thi kuona migunda eno, hurira Fred Kahura niwe director wa Golden Dream kuhitukira namba 0729 870 822. Ni ngatho muno ni undu wa guikara thiini wa tabarira ya How We Met. Omothe turaraniria na Esther agitwira macemania na Timothy. Gicunjini kia mbere ni waigwa agitwira macemania Facebook ikinyagwa ikinya magithie nginya makiona aciari, na riu ni makinya handu mambia guikarania, na tutanacokereria na Esther ngukihoka ati niwona migunda iria twina ku mwena wa Matu, na namba ino iri house screen ni yaku no yo ndirakuria uthie na mbere kuhuthira nigetha ukorwo ukiaraniria na Fred nigetha wigwatira mugunda waku. Na ngwira mathogora maya maitu guku kwa Golden Dream makoragwo marorete andu in a very wide scope, thogora wa 230 Kenya shillings, na ukaheo ihinda ria mieri 6 kugama acio ni andu mararumbuia ari othe marenda kuigithia nao. Reke riu tuthie na mbere na ndereti ya muthenya wa umuthi. So Esther, umeenda na mzigo wako Karatina. Yeah. Umefika, maisha imeanza kwa hostel. Umetuambia kuna kitanda, kuna kikombe na kasufuria kadogo. Yeah. Hey. So life imeanza aje hivyo? Unajua kwani umeacha sufuria mingi? Yeah. Na vikombe mingi. Sasa hapa unakuja unapata sufuria moja, and then this guy is like, najua umeona nimetoka maybe from a well-off family, but nataka uniangalie mimi. Always look at me. Hakuna mali tuko nayo. We've got nothing. Tunaanzia maisha hapa. Yes. Usiwahi kuwa tina notion ya si mko na land huko kwenu. Yes. Si kuna nyumba naweza enda nikae huko. No. We are beginning life right here with you. Mimi nikamwambia it's okay. So tukaanza kuishi. Alikuwaga mtu anafanya kazi za online, this online writing and such. And the funny thing, even up to date, my husband alalangi usiku. So mimi asubuhi nikiamka ndio anaingia kulala. That's the nature of his job. Yes. Up to date. Yeah. He works at night. Sasa hizi hostels tulikuwa tunakaa, place sasa ilikuwa inashika network, ni kama mimi nalala huku na nikaroom kako huko. Sasa yeye anaenda kukaa huko. So mimi najipata most of the time nimechukua blanketi,
naenda kukaa huko. Na ni tule tuviti unakaa usiku wote kwa utu tuviti twa nini. Unajua tuviti twa hostels venye tunakuanga twa mbao. Kana kuchokesha. I know. So we go, we spend all the time there. Akituka break kidogo tunaanza kuongea. And life was happy. We were happy by the way. Siwezi sema kuna any time. Juu he kept on reminding me all the time. Usiwe angalia ndoa ya mwenzako hapa kando. Whether iko nzuri ama iko mbaya utamani. No, tengeneza ile ndoa unataka we mwenyewe. Yeah. If you want a happy marriage, unataka kuwa na pesa, work on that. Wacha stories za sinani anakuwa na gari poa ningetamani. Work hard and get yours. Yeah. So that kept me moving. Tulikuwa yeye ni mtu wa chai sana. Juu hata nikimpata alikuwa aniambia he could even go for 3 days without food. Chai na mkate, chai na mkate. Mimi ni makaratasi mob tu niliokotanga huko kuchoma za mikate. Huko kwa hostel. Yeah. Cause sasa hakuwa na time ya kupika. Na wanda hata alikuanga na hiyo sufuria moja. Nikuuliza ukipika chai na hii, unaiosha unapika kitu kingine? Yeah. But no, immediately after tulikaa just for like 2 to 3 weeks. Akaniambia at least let's now go and do some shopping. Kubuy bed sheets, vikombe zingine, at least tuache kukunywa plastic. At least life ika upgrade kidogo. Of which it's not upgrading cause still mnakaa kwa hostels. Na unajua nyinyi watu meanza familia, you are meeting with other students wanashindwa. Yeah. So life ikaanzia hapo, tukaendelea. With time we moved from now Karatina to Juja. Yeah. Oh, now amemaliza shule hiyo time sasa. Unajua alimalizanga shule na bado anakaa hostels. Okay. Yeah. Now after that, sasa after amefanya kakazi kidogo tukakuja Juja. Wow. That time bado we are still the two of us. Na sasa ako na daughter, but yeye alikuwa boarding school. Angekuja tu shule zikifungwa. And we were relating very well with the daughter kabisa. Ushiona ile you can't say ni vile to the age will tell you it's either we are sisters. Yes. But everything was okay. Yeah. So when you moved to Juja, how did life start changing now? At first kulikuwa before we moved to Juja, kuna kitu si kuambia from before. Mi ni mtu wa kugojeka every now and then. And that's one thing that made me feel like huyu jamaa maybe atachoka along the way. Aone this girl is, and now nikaenda place ya baridi, like Karatina is cold. It's like after every 2 weeks nilikuwa hospitali. Every 2 weeks I'm in the hospital. Homa na tonsillitis, yes. Yeah, hizo zimenisumbua for long. So the very first time nilifika kwa huyu jamaa aliniambia without anything else lazima uchukue NHIF card. Mimi kwetu sijalelewa na hizi stories za NHIF card at what. Akaniambia NHIF itakusaidia in case umegonjeka and everything. So actually alichukua NHIF because of me. Yeah. And another interesting thing I didn't mention, this guy nikiwa high school, there's a time he called me. Akaniambia, can you give me your details, jina, ID? And I was like, what for? Akaniambia nikuweke next of kin. Juu alikuwa anachukua hizi bank card ya Equity. And I'm like, nikamuuliza, what if kukuwa na pesa huko na something happens nikuje nichukue hiyo pesa na inafaa kwenda kwa your mama? Akaniambia, no, I trust you. Yes. So you can see it's something ilianza kitambo, the trust, the love and everything. Yeah. Moving from Karatina to Juja was the hardest and the most. Juu hatukuwa na pesa, hata hatuna pesa hata ya kulipia mizigo. Like, na unajua ni mtu amewapatia notice and it's like nataka muame. Yes. Amjapewa like 2 weeks, 3 weeks, evo. And I'm like, but God came through. There's a friend of ours, a lady, alikuwa anafanya kwa tea factory. And there was a lorry moving from Karatina to Mombasa. Na ni kama ilikuwa empty. So sisi tukaeka mizigo huko. Wow, but before then, my husband alikuwa amekuja Juja kutafuta nyumba. Aliniambia alitembea from, if you know Ruiru. Yes. From Ruiru to place inaitwa Witeithie.
It's almost 10 kilometers walking. Jua una fare, you have the only fare uko nayo umeshikilia upate fare kurudi Karatina. But alitembea all that distance akitafuta hiyo nyumba. Finally akakuja kupata nyumba hapo Juja. Even that time aliniambia alilala kwa beste yake huko. Juu ya kuchoka angeendelea kutembea. He felt like. So the following day akakuja, we packed everything. We moved in. Pesa yenye alikuwa nayo, even we didn't pay deposit ya nyumba. Tulifanya kulipa tu rent, akaambia the owner asubiri. Si tukaingia hapo. I remember hiyo nyumba nikiweka curtain blanketi. Kwa sitting room. Juu hata zenye niko nazo ni short. So I'm putting curtain ya blanketi. Ifunike kona to kona. At least na pia watu wakiwa nje wasione what's happening there. And that's how life began. But then tukikuja Juja, I was 1 month pregnant. Nausea, usingizi. Kuchoka. And then nile mimba sumbua like but one thing nilikuja kujua, all the struggles we've gone through, it's always good whenever you are going through something and you are with your partner. All the struggles, he is supportive, I'm supportive. Hautasikia ile like, nika umeachwa ama. As long as you are two na mna agree kwa kila kitu. And one thing, my husband was so free with me. Ushaona hata hii mambo ya watu eti, sijui ifai kujua pin ya bwanako. I knew his pin, ya mpaka M-Pesa, ya bank, everything. Like me, sahi nikaamua kumsaliti. He's done. But nilikuwanga napenda that openness. At least I knew this someone truly loves me. And there's this thing he keeps on saying, marry someone who loves you, not someone you love. Because the moment utamari mtu anakupenda ama wewe uoe mtu ambaye unapenda, this guy anaweza change. But kama umeolewa na mtu anakupenda, nothing will change. And so for me nilikuwa napenda huyu mtu. I married him because he loved me. Niliona ananipenda. He also says he married me because aliona huyu msichana amenipenda. Reason being, I'm older, very old, tuko na age gap ya almost 13 years. His dad is older than you? Tuko na age gap ya 13 years. He's 13 years older than me. So ananiambianga yeye aliona, I've met this very young girl, nimemwambia mashida zangu, na nishamwambia sikuje kwetu akidhania ni utajiri wa wazazi, and she agreed to hold that. So at least I'm marrying someone who loves me. So Esther, mko hapa, nyumba haina hadi viti ama ilikuwa nazo? Haina hadi viti. Imefikaje mmeweza sasa kuanza kuleta kitu moja moja kwa nyumba? Sasa hizi kazi zake anafanyanga za online, with time zilienda zikipik. Anapata clients. Unajua, alafu ushaiyamia kwa estate, yani you are the people are parking their cars. Watu maybe wanapika na hizi meko kubwa. Every time unaona mtu amesimamisha gari, fridge, mwingine amesimamisha TV. Actually, nilibuy TV nikiwa Juja, and that is tumekaa like a year. That is the very first time I bought a TV. Mi kwangu sikuwa na TV. Unaona tu ma screen kwa your neighbors, and you are like, what kind of life is ni maisha gani nakaa? But for me, I was okay with it. As long as I'm happy, naeza kula na nikunywe daily, the little we get, I was happy. So tukaendelea hivyo, tukikaa, with time tunapata tu pesa, tunasema what do we do? Tununue maybe kama nikakiti hivyo. Alafu tuanze na zile vitu expensive, just the ones we can afford. But one thing I thank God right now, through hiyo kuvumilia yote, with time I was able maybe to buy a good chair, a TV, a fridge, this and that. And na tukapata our firstborn. Then getting our firstborn was another funny story. We had gone to admit her daughter now, our daughter huyo mkubwa, Form 1. That day, na yeye alikuwa ameenda shule za Karatina. Back to Karatina, we are in Juja. But at least this time we are a bit well off, we can afford, hata kama ni kulipia Uber itupeleke and that.
By that time I was like, I don't want to go, but still the connection tumekuwa na this girl, it's so mpaka ko like, Esther wezi acho nikienda kuripoti shule, we have to go. And we went, me tukiwa huko, labor pains and all that. And we have to come back to Juja. Mi sitaki kujifungulia hosi za huko. Cause nikijifungua, nitaambiwa niende home. Cause home ni hapo. Yes. I'm like, no. I told my husband we have to go back to Juja. Kwa Nissan zile mangumi alikula. Labor pains. Yeah, I tell you, mpaka, God. Like the whole Nissan, we are like, what's happening? Is everything okay? Yeah, from Karatina up to Juja. My God. The good thing, it were just labor pains and what. And then daktari wetu alikuwa ametuambia, your case inafaa kuwa monitored na daktari every now and then. Inaweza kuwa hata CS, cause mimi nilikuwa na mtu wa mashida. So every time I needed to be near a doctor. But now this time imekuja mambo, hata tulienda hosi. Iyo Nissan, the good thing, alitupeleka mpaka hospitali ndani. Tukatoka, nikaingia. Now this hospital, hakukuwa na ambulance in case of any emergency. Now, tumefika hospitali and the doctors are 50-50. Hii inaweza kuwa CS case. Na sasa hiyo hakuna ambulance, there's nothing. So my husband is like, so what next? Mnatuambia tufanye aje? They said, kuna jamaa tunaitanga huku wa nini, tutamuita kae standby just in case. Cause kaa kuna mtu alikuwa na uoga kabisa na hii mimba, it's my husband. Kitu tu kidogo asharuka huku juu. But me, I had this faith. Nitajifungua normal. Yes, kila kitu itakuwa sawa. And it happened. Nikajifungua normal. Everything went well. We got our daughter. Nikakaa huko for like 2 to 3 days. We went back home. From there, life ikaanza kuwa at least smooth. Now we have our daughter. It's a big family. Yes. Things went well. Everything was okay. And one thing I came to realize, while in this marriage, I've learned a lot of things. First of all, always listen to your partner. Usiwahi sikiza stories za huku nje. Cause me, the moment I came into this guy's life, I met some even of his friends, and they were like, Esther, kwa nini umeamua kuolewa na huyu mtu mzee kukuliko? This guy is 13 years older than you. Ni nini umekosa? You are too young and everything. But I told them this one thing. Huko nimetoka pia nimeacha wanaume. But there's this one thing I saw in this man. Yeah. This guy loves me. Because I remember there was this one lady, I won't mention her name, but she was against this marriage. Ushaiona ile like, mpaka hata anaambia the rest of familia yake, mpaka ashawaambia, ai kuna katoto kadogo sana kameolewa na Nyaga. Ni katoto kabisa like. Ushaiona kama anaongea ndio usikie hivyo utoke kwa hii. But I hold on. Sikusikia hata siku moja nitoke huko na huko. Cause my husband alikuwa ananiambia, it's either you choose to listen to me, ama usikize watu huko nje. Yeah. So how soon did you get your second born? Ni kama after a year. Wamefuatana. Cause the first born ako 4 years. Second born sahi anaendelekea 3. August atakuwa 3. So hawakuwa apart sana. Even some people wanafikirianga ni kama alikuja ghafla ama unaona hilo anakujanga kama mjajipanga. But we were prepared. We were prepared. So, oops baby. No. Everything was. But now with this second born, huyo alikuja na a lot of complications like, mpaka even my husband mwenye akuangi na thoughts za kurogwa ako like, Esther, has something happened to us? Kuna mtu ametuonea kwa ndoa ama nini? Cause even 1 week to delivery, I got burnt, like serious burns from here mpaka huku. Ukachomwa na nini? Na chai. Nilikuwa napika chai. Then all of a sudden, I don't know what happened. Iko imechemka sana, nataka kutoa. Niweke kwa thermos. Unajua bado nilikuwa natumiaka kameko, kale kauko chini, na sijaekelea mahali. This still burnt me from here. Ukiwa na mimba? Yeah. So God. I got admitted mpaka nikajifungua. Because I was 1 week to delivery. Kai. Mizi nini, hata ukiangalia huku hivi unaweza ona some spots. Yes. Zimenini.
Oh my. Yeah. Na ulipata mtoto normal ama you operated on? No. Guy, with the wound? Yeah. Imefika tu hapa hivi. Oh, pole sana. Yeah, thank you. What? So sasa hiyo ndio ilikuwa inafanya my husband ako like worried what's happening and everything. But immediately after delivery, we stayed for like a week in the hospital. Then we went back home. Nikahil kabisa. From there, tukaendelea kuishi just a normal life as husband and wife. But my husband would always remind me, we stick together. Yes. Unajua, pengine alikuwa anaona, this girl is too young. Yes. Na along the way, anaweza change mind. Yeah, anaweza choka. Aone, siku na wanaume uko young, siku na hii na hii, maybe wako na pesa, washabaiwa mashamba, magari and all that. So you'd always remind me. But mimi deep inside nilikuwa najua I love this guy. At no single day nitawaifikiria. Na mimi hata sijaipatwa na hilo wazo eti, did I make the right choice? Yes. Or was it the wrong choice? I've always known I made the right choice. Even up to date when things are so down financially and what, I know I made the right decision. So sasa, ndio wakati tulikuja Juja, to take you back, now my parents, ni kama sasa wazazi walikaa wakaona, enyewe hii ndoa ilikuwa idumu. Maybe they've been waiting to waone nimerudi home, watu wameachana, huyo waone kijana wao amerudi home, hivyo. My mom called me, we talked, akaniambia, I wish you spoke after how long? Miezi? By mom, the first time after nimekuja huku, we spoke like after 5 months. And that was calling to tell me kuna rorasho ya my brother. I have to go. That's the very first time tuliongea. But haikuwa like mnaendelea aje nini. Ilikuwa tu kuniambia kuna rorasho, but unaona kabisa yuko interested na stories. But after tumeka again like a year now, ndio akakuja kunipigia. Even my dad called me. Jumi nilikuwa nimesema, unless they've told me to go home, I'll never go. Yeah, because nilitoka without them. Yes. But then my dad called me, we are okay, you can come visit anytime. The moment they said that, most of the Christmas, tunaendanga Ukambani. We've been going there with my husband, tunalala huko, tunashinda, and all that. We come back, kama ni tunaenda kwao. Yeah, and life has been good. Wow. So tell me, Esther, you've talked about the many challenges zenye zimekuwa since you met. Some financial, zingine ni za health, zingine tu za kuanza maisha. What would you say to somebody who's beginning life today na maybe anaanza life na partner wake? Maybe wako a few months into the marriage, kuna challenges. Tumekuwa time ya COVID, kuna watu wamefutwa kazi na ndio tu wameoana. Exactly. What would you say to them? First of all, I would like to tell anyone out there mwenye ako in a relationship, maybe iko young, stick to your partner. Na usijaribu kusikiza watu huko nje. Be it your mom. Mi nasemanga when it comes to marriage, listen to your spouse. Because the moment utasikiza watu huko nje, kuna mtu atakuja akwambie, guy, unakaa kwa hii shida na watu wako huko nje wako na pesa, si utoke, si unaweza fanya kazi wewe mwenyewe. No. Stick with your partner. Through thick and thin, stick to your partner. Because as for me, kuna time nilikuwa chini kabisa. Kuna time tukianza maisha ilikuwa kikombe moja. And that time, there's a time I was telling my husband, mi nishaikatiwa mpaka na mtu ako na gari. Gari si kagari. But sikusikia nikiwa interested. Because I was not after material things. I wanted someone who will love me genuinely. Na naambianga mtu, yule mtu mnaanza maisha pamoja, kama ni kikombe mnanunua pamoja, kama ni fridge mnanunua pamoja, you'll never forget about that person. No matter what comes in the future, no matter the struggles you will go through, you'll always remember umetoka wapi na huyu mtu, and you will stick together. Yeah. So don't listen to people outside. Stick together, do your things together, and God will bless you. Yeah. Let me ask you a question that I keep asking others in this show. What do you do in times of misunderstanding? Nyinyi wezaje kusolve differences zenu? Because either way, watu wakikaa pamoja, whether you're two very good friends, ama you're a brother and a sister, and whether you're a couple, watu wana misunderstandings once in a while. If you do have them, how do you solve them? If we have some misunderstandings, we do sit down, we talk it out, na mwenye ako na makosa,
ana apologize. But mimi nilikuanga si ule mse wa ku apologize, by the way. It's so hard for me nikwambie I'm sorry. But through this guy have learned to say sorry. Yeah. Cause sometimes unapata in marriage amwezi kwa so perfect eti mtawai pitana, mtakosana, but mkikosana mnafanya aje? You sit down, have a good conversation, mnasameana and life goes on. Yeah. Wow. Esther, your husband bado anafanya kazi ya online, ndivyo umetuambia. What are you doing at the moment? At the moment crocheting, kushona na uzi. I do dresses for kids, adults, and we still have a shop called Esther in Nairobi, Biashara Streets. Tunauza uzi za kuimport. So at the moment I'm just doing crocheting na kumarket hizo uzi online. Yeah. Ebu tuambie unajiita aje ndio kama kuna mtu atataka kufuata kama kununua uzi? Kwa Facebook tunajiita Esther. Tuko Biashara Street, Revlon House, 3rd floor. Yeah. Okay. So tell me, Esther, where do you hope you'll be in the next coming years with your husband? Of course, I know you have big dreams for the future. Juu kuongea ukweli pahali mlianzia hostel, sahi si pahali mko. Vile mko Juja, your house is stocked, it has everything you need. And by everything you need is the basic needs, like pahali pa kulala, uko na pahali pa kuweka chakula ya leo na ya kesho. You have a TV, you can know what's going on in the world, you have your children, you have your husband who loves you. So tell me, where do you hope to see yourself in the future? In the future, I want to have my own home. Nitoke rented apartments. This was my dream like 5 years after marriage. Nilikuanga naambia my husband 5 years from now, of which it has been 6, it's now 6 years. Ningependa tukue na nyumba yetu. Though things hazijafanyika vile we wanted, but in the future, I would love to have my own home where I can stay with my kids. And above all, I've always wanted to have something like children's home. The reason is this. Mi nimekulia in a very humble family. Like, if I tell you my story about growing up, you won't believe it. And so this has always given me this passion about I had even begun a YouTube channel, although ilikuja ikapotea, I don't know what happened, about helping the street kids. But mi aja yangu ikuangi ni kusaidia street kids. I want to give them something yenye inaweza wasaidia. Sitaki nikuje nikubaie mkate ukule. No, I want to give you a fishing rod and not the fish. Yeah. So in the future kama Mungu atanisaidia, I want to have my own family, my own home, nijenge nini kila kitu. Then I have this children's home. Wow. It's even something we are planning with my partner mwenye tuko na yeye hiyo uzi. At least we start something kuanzia uko mashinani in the society, uko kabisa deep. Tuanze kusaidia kama ni hawa mama, the street kids, tunawachukua, tunawafunza kufanya hivi na hivi na hivi. Then Mungu akitusaidia we get maybe kama ni donors or whichever way yenye itafanyika. Wanaweza shona, tunachukua hizi vitu, tunawanunulia. Unashona, tunakuja tunakununulia. So at no time utashona kitu seme hakuna pesa ama sina customer. Yeah. Wow, thank you so much, Esther. Last question. Do you pray for your partner? Does he pray for you? Do you pray together? Yeah, we do. I do pray for him. We do pray together. Right now, because of the financial constraints and what, imefanya tukue apart kidogo. Mi nafanya kazi huku, anafanya huku, watoto wako huku. But when we are together as a family, usiku manzo kuimba a song, Bible reading, then we pray together. Yeah, that has always been our pillar. Utambia Timothy nini pale? Unajua lazima atakuitisha link. I watch hii interview asikia ulisema nini. Hatuwezi muacha kama hujamwambia something. Yeah. So Timothy, wherever you are, I want to tell you, I love you so much. I'm the person I am today because of you. I appreciate everything that you do for me, that you do for our family. Sometimes you even go beyond your ways to do a lot of things for us. And I'm grateful for that. Right now, I know we are having some difficulties, financial difficulties here and there, but I know as long as we are sticking together, things gonna be well, things gonna work out. Amen. Yeah. Wow, thank you. So what will you also say
to somebody who is being approached by somebody online. Of course, I know they need to be careful. Juu pia kumekuwa na makon hapa na pale siku hizi online. Exactly. Mtu atakwambia anakutaka lakini amejua uko na kakitu pahali ndio anafikia. But what would you say about finding love online? As for, are there do's and don'ts? As for me, I love telling people to follow their hearts. But before you follow your heart, there is a way unaweza jua whether this person is a scammer or he is not. As for me, the reason nilifanya nikafall for this guy, he told me, ukisikia mtu anakuambia maisha yake mpaka ile, the darkest of it yenye, you can't even say to people, definitely that person is genuine. But squeeze the online, mtu anaweza kuja nini, angalie profile yako, one maybe uko na kagari, amue, let me go with this one. So it's always good to be careful, but again, usikue so careful mpaka, ushindange tu ukikuwa careful, utakuwa careful na utakosa bwana ama bibi. Yeah. Kazi yako ni kuwa careful. Mi naweza sema meeting a person online, it's very okay, inafanyika, and for me it has worked. I met my partner online and here we are today. Just be careful and follow your heart. Yeah. Thank you so much, Esther. Na ninafikiria tutakuita siku ingine so that utupe story yako ya how you grew up. Sindio? We have another segment inaitwa This Is Me. Hiyo sasa tunaleta story ya maisha ya vile mtu aligrow, what were the challenges. You know, it inspires a lot of people. Actually, wenye I pia love so much to be in that one. I will, my dear. Na tuambie mwenye anatazama, Timothy couldn't make it to be here today. As you can hear, he's a busy person. Anafanya kazi online. Na wakati kama huu, of course, anapumzika. But I know, like Esther requested that he was busy today. That is why hangemake. Lakini like I always say, mtu mmoja akiongea si already wako kitu moja. So ndio hiyo safari wanasonga pamoja, and we are happy to hear from you, Esther. I'm happy to. Thank you so much. Thank you so much. Na pia kuitikia kuja. Na umeona Sports View ni kuzuri. Hey, smart. Everything is just cool. It's a nice place. Thank you so much, Esther. Would you leave behind your number? Ama uta mind? Yeah, I can leave it. Okay. Please do, kwa sababu unafanya biashara, si ndio? My phone number is 0700797867. 0700797867. Yeah. Asante sana, Esther, and see you next time. Thank you so much. Okay. Ruguma rugano rwa Esther Mutua agitutariria uria aumire kuria mwena wa Mtitwandei o nginyagia Karatina na riu Juja. Tondu wendo utwaraga mundu kuma kunene na kwiragwo kwa mwendwa gutire irema, noguo niguo Esther akorwo agituhinyiria muthenya wa umuthi. Akiria ni ndathoma umuthi ni ati rimwe ni gukoragwo na moritu, no Esther aratwira mungiikara muri kindu kimwe ni mukoragwo na hinya wa kurua na maundu maria moka na mukahota ku achieve kindu kiria muigite mbere yanyu. Koguo tugacokeria Esther ngatho muno, and on behalf of Timothy ona ho tugakorwo tugicokia ngatho tondu ariria aria ne aria on behalf of partner wake, tondu of course agiukita hana rutha rwake na agakorwo etikiritio gutuhe rugano ru akorwo agituhe muthenya wa umuthi. Nawe ngagucokeria ngatho muno ni undu wa ithaa riu watunengera ria gukorwo githikiriria rugano rwa Esther. Ririkana ni ngano ingi nyingi tukubangire iria iroka your way kuhitukira tafarire no ya How We Met. We have very many other interesting stories otaru rwa Esther andu magutaririe macemanirie ko na merekeire ko na ni kaundu kariku magugutigira onawe okorwo githoma muthenya wa muthi. Thank you so much for always subscribing to this channel. Thengio muno ni undu wa gushare, gu comment, o nginya andu aria makoretwo makiheana suggestion ciigie tafarire no ya How We Met. I truly thank you na murotwika akurathimwo. Nguririkania ate twina project njeru muno na njega kuria mwena wa Matu, Amani Gardens Phase 2. Amani Gardens is just 20 kilometers away from Matu town and only 800 meters from Masinga town. Ririkana guku kuri na sesheni ya borithi iria irigiceirie buroti ici, kuri na Masinga level 3 hospital na ninge okuo kuri na Masinga Boys High School. Buroti ici ni cia 50 by 100 na angikorwo ugukorwo kiriha oro kahora tondu tuheanaga na ihinda ria mieri 6 ugukorwo kiriha na thogora wa 250,000
30,000 Kenya shillings. No angĩkorwo nĩ ũkũhota kũrĩha kĩmanjĩka kĩu oro rĩmwe nĩ tũrakwehereria ngiri kĩbaũ nĩguo ũkorwo ũkĩrĩha 230,000 Kenya shillings. Na mathogora maya merĩ nĩ inclusive of the title deed, koguo ndũkamake hatirĩ kĩndũ kĩngĩ ũgũkorwo ũkĩongerera harĩ marĩhi macio. No ririkanĩte Gold and Dream Land and Properties Limited hĩndĩ ciothe warĩkia kũrĩha within 90 days ũkoragwo na title deed yaku, na ũyũ nĩ ũndũ twĩkĩrĩte wĩira tondũ project iria ciothe tũkoretwo nacio mwena ũyũ wa Matu gũtirĩ mũndũ ũtamũkĩrĩte title deed yake, ona nginya kũrĩa mwena wa Nanyuki andũ nĩ mamũkĩrĩte title ciao. Ũkĩririkane atĩ kũrĩ na maĩ na thitima na nĩ kũndũ gwakĩtwo mũno, kũrĩ na neighbors, no ũgũre mũgũnda ũyũ nĩgetha ũrĩme tondũ kwĩna tĩri mũthaka, no ũgũre nĩgetha wake mũciĩ waku, na ningĩ no ũgũre nĩgetha wũige ũkendia hĩndĩ ĩngĩ thogora wa haimba hanini nĩgetha onawe ũkĩigue cama wa gũkorwo atĩ nĩ wĩigithĩtie na tĩri. Ũkĩririkane atĩ nĩtũtwaraga andũ kuona mĩgũnda ĩno mĩthenya wa Wednesday na Saturdays, na kĩrĩa ũgwĩka nĩgetha ũkorwo ũkĩbuku ũthiĩ kuona mĩgũnda ĩno, hũrĩra Fred Kahura nĩwe director wa Golden Dream kũhĩtũkĩra namba 0729870822. Na rĩu tũgĩkinya gũtiriha, ũririkane atĩ tabarĩra ya ũmũthĩ tũkũmĩkagĩra thĩinĩ wa mũkawa wa Sports View Kasarani, na Sports View Kasarani nĩ ngwĩraga nĩ kũrĩ kũndũ gũthaka, kũrĩ irio njega, kũrĩ gym, kũrĩ kũndũ gwa ciana gũthakĩra, nĩ kũrĩ nyũmba cia toro, nyũmba cia mĩcemanio, na ningĩ kũrĩ iharo iria ciĩkagĩrwo mohiki. Ta haha tũrigainie nĩ kĩharo kĩrĩa gĩkagĩrwo hiki, na ndĩrakwĩra kĩoyaga makĩria ma andũ 2,500. Kwĩna kambuni nyingĩ mũno ta mũthenya wa ũmũthĩ iria cirekĩra mĩcemanio thĩinĩ wa mũkawa ũyũ, koguo nĩ kũndũ kwega mũno ũngĩkorwo ũgĩũka. Ningĩ ũngĩkĩenda kũmenya gũtubĩra rĩ, kũrĩ na andũ arĩa mathomithanagia gũtubĩra o thĩinĩ wa mũkawa ũyũ, na namba ciao nĩcio icio hau screen-inĩ yaku. Ngai wa muoyo akũrathime ũngĩenda kwaranĩria naniĩ ngetha ũkorwo nawe ũgĩũka haha ta Esther, nyandĩkĩra kũhĩtũkĩra WhatsApp. Kũnyandĩkĩra tu wahota kũhũra njage kuoya mawĩigue ũru, nyandĩkĩra kũhĩtũkĩra WhatsApp 0722919062. Ningĩ no wandĩke ka message angĩkorwo thimũ yaku ndĩrĩ na WhatsApp 0722919062, kana hihi ũkorwo ũkĩnyandĩkĩra kũhĩtũkĩra email nĩyo caroline.kinyugo@gmail.com. Ngai wa muoyo mũrathime, mũrorĩma gũkumia, tũcemanie hĩndĩ ĩngĩ tũigue rũgano rũngĩ rwa wendo. Thutha wa kũinĩkĩrĩria Amani Gardens Phase 1, rĩu Golden Dreams Land and Properties Limited nĩtũcokereirie na Phase 2. Ploti cia 50/100 na ndagĩka 20 kuma Matu Town na mita 800 kuma Masinga, kũndũ kwĩna maĩ, thitima ona neighbors. Irigicĩirio nĩ Masinga Level 3 Hospital, Police Headquarters na Masinga Boys High School. Thogora nĩ ciringi 250, ũkarĩha deposit ya ciringi 50, balance ũkarĩkia na mĩeri 6, na wagũra cash nĩ ciringi 230.